হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, চলে এলাম নতুন একটা ব্লগে। আজকে গাড়িটা ধুতে যাচ্ছি। গাড়িটা সার্ভিসিংয়ে, গাড়িটা কাদা হয়ে গেছে। গাড়িটা সেফের জন্য রং করাতে হবে, ওই জন্য গাড়িটাকে নিয়ে যাচ্ছি। রং সেফ গাড়িটা কত নোংরা হয়ে গেছে। এই যে কত কাদা আছে, নোংরা আছে। এই নোংরাগুলো সব ধোয়ার জন্য গাড়িটাকে নিয়ে যাচ্ছি। এই যে গাড়ি ধোয়া স্টার্ট হয়ে গেল। গাড়ি এখন ওয়াশ হচ্ছে। গাড়ি সেফের জন্য রেডি হচ্ছে, রং হবে। এই জন্য আজকে গাড়িটা ধোয়া হচ্ছে। ফুল গাড়িটা ধোয়া হবে। পুরো গাড়িটা ধোয়া হয়ে গেলে রং করতে পাঠাবো। এবার গাড়িটা লিফটে তোলা হবে। লিফটে তুলে জল মারা হবে, সার্ফে দিয়ে শ্যাম্পু দিয়ে ঘষা হবে, হাওয়া মারা হবে এখন। লিফটে উঠছে গাড়িটা। আস্তে আস্তে উপরে যাচ্ছে। এই যে আস্তে আস্তে উপরের দিকে যাচ্ছে গাড়িটা। গাড়ি লিফটে উঠে পড়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন। এসব কাদা, এগুলো সব ধোয়া হবে।
যে গাড়ি দেওয়া হচ্ছে এখন। জলে কত স্পিড। গাড়ি ধোয়া হয়ে গেছে, এবার বাড়ি যাচ্ছি। চলুন দেখা যাক, আস্তে আস্তে যাই। বাড়ির রাস্তায় চলে এলাম, বাড়ির রাস্তাটা এই যে এবার বাড়ির গলিতে ঢুকে পড়ছি আস্তে আস্তে। চলে এলাম বাড়ি, এবার গাড়ি ঢোকাবো এখানে। গাড়ি দিয়ে চলে এলাম বাড়িতে। এই যে গাড়ি পুরো পরিষ্কার। গাড়ি পুরো পরিষ্কার হয়ে গেছে, ঝকঝকে হয়ে গেছে। দেখছেন কত। চলুন আজকের মতন ভিডিওটা এখানে শেষ করা যাক।
দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে। চলুন, টাটা, সবাই ভালো থাকবেন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন আর বেল আইকনটা নোটিফিকেশানটা অন করে রাখবেন।